minute by minute, soils define whether all the inhabitants of planet Earth eat or die of hunger. Soils are alive, and a vital cycle takes place there. Microorganisms living in the plant's roots extract nitrogen from the atmosphere, incorporating it into their cell walls and then releasing it as nourishment for plants, protecting and making them strong against pathogens that attack them. Many of us do not know it, but soils are a living community. There can be between 50 million to 4 billion microorganisms in one spoonful of soil. El 79% de la atmósfera terrestre es nitrógeno. Lo que nosotros respiramos es fundamentalmente nitrógeno y lo único que necesitamos son bacterias en el suelo capaces de tomar ese nitrógeno, convertirlo en una forma asimilable para las plantas y entregárselo a esas plantas. Chemical fertilizers, fungicides and herbicides, however, have been simultaneously destroying the pathogens and the beneficial microorganisms. Therefore, croplands have been losing their vitality and productivity. A third of all arable land has disappeared in the last 40 years. With advancements in biotechnology unparalleled anywhere else in the world, the Salus Mundi team has isolated and identified 18 strains and 4 bacterial consortia of microorganisms resistant to several traces of agrochemicals, thus transforming life on Earth in a positive way. At the same time, it comprehensively tackles 2 of the most complex problems of humanity: a healthy and sustainable way of increasing food production in order to avoid the hunger crisis the UN has predicted in 2050, and the overflowing production of waste on our planet. The bacterial consortia of microorganisms produced by Salus Mundi turn a resource considered garbage into biofertilizer. These consortia are capable of transforming organic waste from cities, agro-industrial residue from the livestock industry, and even matter of vegetable origin, such as gulfweed. We produce 1,000 million tons of organic waste every year. 95% of that waste is burnt and turns into ash or contaminating matter. Salus Mundi has the capacity to transform that waste or biomass into biofertilizer, full of bacteria and fungi that can guarantee live soils and healthier plants, and that are resistant to large traces of agrochemicals. La biotecnología Salus Mundi se desarrolló para convertir esa biomasa de desecho en un recuperador de suelos, en un abono, un bioabono de 4ª generación que toma todos los elementos de la naturaleza y los pone al servicio del suelo para que las plantas puedan crecer más y producir más. These advances have already been registered and patented in Mexico and Colombia, with patents in process in Argentina and the USA. Salus Mundi se ha llevado muchos años en entender cómo estas bacterias viven o qué coopera cada una dentro de la comunidad. Esto es muy importante porque uno ahora, con la tecnología que tiene Salus Mundi, puede diseñar consorcios. ¿Qué consorcios puede uno realizar y qué problema puede uno atacar? Este es el futuro de la biotecnología. Salus Mundi has been able to develop microorganisms which stimulate growth or protect specific crops, opening the door for truly custom-made solutions. The possibilities are endless.
The results are outstanding, achieving increases in production from 9 to 400% in crops such as avocados, asparagus, pineapple, sugarcane, pumpkin, and tomatoes, and saving up to 25% in water. Los microorganismos que se inoculan de la biotecnología Salus Mundi son varios grupos de microorganismos que hacen diferentes funciones. Incluso no he visto ningún producto en el mercado que tenga tantos diferentes juntos. Estamos hablando de un microorganismo que en condición óptima tiene 100 unidades formando de colonias en la mañana. Para la 1 de la tarde, 5 horas después, tenemos de estas 100 colonias 3.5 millones. Imagínense la cantidad de trabajo que pueden hacer día tras día. Cuando nosotros aplicamos los biofertilizantes de Salus Mundi al suelo, lo que estamos haciendo es recuperando el balance de la microflora y microfauna que existe en el suelo para lograr que justamente las plantas tengan en ese entorno de sus raíces las condiciones ideales para poder expresar sus potenciales genéticos de rendimiento. Estoy viendo resultados, estoy viendo plantas activas, plantas vivas, estoy ahorrando desde lo que es más hermoso, que es el agua, estoy ahorrando lo que es combustible, estoy ahorrando fertilizantes y la planta está en su total desarrollo. Great news for our planet and for those of us who live in it, and huge potential for growth. According to the FAO, in order to feed the world population in 2050, estimated at 8.5 billion people, the actual level of food production must double. Te estoy hablando de suelos que ya no producían. Ahí está la prueba. De nada, suelo muerto, a 2-3 mazorcas por planta. Ahí está la respuesta. No hay que ir muy lejos. Lo he visto año tras año. Y estamos viendo también ahorro en los riegos. Se le está echando, se le bajó un 25% de la cantidad de agua. We're facing a limitless horizon for companies like Salus Mundi, with the technology and understanding to design and implement solutions both advanced and sustainable in order to feed the planet. Will biotechnology change agriculture and start changing the world in the next few years? We believe it will, and that change will bring great growth for all the companies involved. Growth for companies generating that technology and for companies investing in it. How much does your company want to grow in the next decades? Salus Mundi. We make green thrive on Earth.